السلام عليكم دكيري كم سفلتوا حدا جوزكو اساس دا قبرنا US Department State Department in America انتايو بزعبا اريتريا لعلي تحت زبون سبلتو US State Department Eritrea policy renewed hostility of strategic diplomacy. Is it hostility comes strategic diplomacy or is this good diplomacy? How do you come right? Ba'asido day comes strategic in foreign policy bar Lambert B2's bar had Africa scholar Zorobo May 3, 2023. Is it you Kawusti United States met is on the policy taxi and me organizum Turkey to Miss Okoinum half. Check this out. International Relations, Innovation and Care at Tilburg University and University of Leiden, Miriam van Reysen says the disarmament of Tigrayan Defense Forces wouldn't be legal unless it ensures the safety and security of the people. Look at them, they got قدس جنيلا والحد تجاه هولندا تجارو زنبر كل دول يخبروا زحرقت سبيت تمثل زقايت تمثل حقوستي تمثل إنها كم pictures anyway Of Tigray. And we know that atrocity crimes are continuously being committed in the areas that are occupied by Eritrea and also by Fano. The crimes comes on. We know that Zaraban after Eritrea has a topota, the funders has a crimes, atrocities. I wonder how you know about this. Are you guessing? Guess that Gabriel. Anyway, it's in a gerti terana in answer. So the disarmament of Tigray could not be legal unless the security of the Tigray people is تجارسي secured كهونسني الديزارمامنت زبال تجارس اتكور الدولة من يسر زلوا من يزبنش زلوا بزي قدس بحاطيرو قد إيرتران سيسي وصو كاب تجراي زبال نقري كابي كملوا تخمن عقلنا. Many appreciated Tigrayan government for feeling the painful concession, while others criticized the disarmament before the withdrawal of Eritrean forces. In his interview with Russia's RIA last week, Eritrean ambassador to Russia, Petros Segai, said that Eritrean forces will withdraw only after they are asked to by the Ethiopian government. But Ethiopian government... Absolutely. من داك حتى نا إثيوبيا من قستين زهون نو تقرأ السوم دهري لو بنا طرحنا نوتي لو ما أغميت أمو مالو كوينو جنو على حنتي قرفوا خالون issued any statement regarding the withdrawal of Eritrean forces until this moment. For many, including Professor Miriam, the question that needs to be addressed is the plan on how to deal with Eritrea's Isaias. So in كنا برازيت قبل ما نتوكل زدما ما جيت قارون إرتراويان بحبار كونهم يونيفرسيتيز كفيتون كمهارمون وحواروا بحبار كون تبلنيري تايز ما بس. President Isaias from Eritrea, first of all, has not been removed from this process, and he still has every opportunity to engage and to. Of course, Abdullah Nagle can outina Tigray ولا عدم حارة. أبي إثيوبيا هذا نقدر نحرمتون أنا قبلنا تجارو أخونا تتسقى. كويانا مساري أكيا وردت لمدس لزلوا بتصوم زخون نجار أخونا. To worsen the situation again. So this is really the most important question that لبحق الشجر كوين زولو سبعي أو أمريكا فتسو مس إيرتراسي نمتاي إيرتراويان بلتصقو نمتاي بينهم كخونو خالو نمتاي زي تعزز زبل. Okay? And we go had a congressman can اسمعكم again. Chairman from California for 5 minutes. It's of course natural that the Congress bemoan that Karen Bass is leaving us.
but she's coming to us in Los Angeles. Many of you would like to have a mayor as good as Karen Bass, which is the bloodiest conflict in the world this decade. Tigray, which is the bloodiest conflict in the world this decade. We've seen some food get in, and I hope that we also focus on the medicine getting in. As well. Want to focus on Eritrea. Our embassy in Asmara has verified that Eritrean forces have been in northern Ethiopia. Well, the American embassy was just a chancellor. Of course, معاتنا قرأت بحبر كنا من سرمو أو northern Ethiopia نيرو سراويت إرترا يدوس نجيرو نام لو كمان لو كم سرعة انتفاني that they blocked humanitarian assistance. مقبتات بلاك جيرو مالو كم زي آتو جيرو مالو إرترا. They committed human rights abuses, including rape and the killing of children. But human rights abuse, rape, there is no legitimate reason for Eritrean troops to be in any part of Ethiopia. How about to defend themselves? Anyway, minimum nagar hada مغنيات يقولون إرترا منقستسي أو إرترا أو Ethiopia كونه. How about the Ethiopian government invites us? The Eritreans I'm talking about, I'm not even part of the government, but I'm just asking. منقست إثيوبيا تجاوزهم كأتوه له. I'm, of course, hopeful that they'll withdraw their troops, but they're not a party to the agreements that the Assistant Secretary has cited. Assistant Secretary Fee, will you support additional sanctions on Eritrea? arms embargo. Sanctions can support if they fail to withdraw their troops, including sanctions on President Afwerki himself and on mining in Eritrea. Thank you, Congressman. Absolutely, we concur with your assessment of the negative role of Eritrea in بدبي absolutely ملو نسامة معلو إذا منقست أمريكا زقوروا على تاتي نسامة معلو تغكر زخونة information Ethiopia. It's, I think, a positive development that as part of these discussions, the issue of foreign forces is part of the agreement and the withdrawal of foreign forces. But we need Eritrea does not withdraw. Yes. You would, yes. We would do those sanctions. I would point out that we could also look at UN Security Council efforts. Of course, Russia would veto because the United Nations. Of course, Russia and Eritrea is one of the 5 countries in the world to actually vote against the Ukraine resolution. We could include not only that, but we could look at an anti-shipping campaign not aimed at ships. Bringing food or medicine, but medicine. Those bringing luxury goods to.
كأوتاي نزقبر رجال عندنا سني بمراخب كنا حكي نجزء كارot كنا تسكن كل كان. Smara. For 2 years, the Ethiopian government has used hunger as a weapon. دخلنا تعمت نأتيوبيا من قستي نمت ماي تجارو نمت ماي كمسارحي جرت We have to have a contingency plan should the Ethiopian government fail to meet its conditions under these agreements. هذا بلانات كدينا إثيوبيا من قستي أنت ده بملو زي تسمع معتلو نتي استفرارنا. Assistant Secretary Fee, will you commit to not restoring AGOA and not supporting IMF, World Bank, etc. loans to Of course, هم أفتي AGOA زبها نا إيكونومي أو مزباتيو لحد ما فاندينج دمات تقوم بالي معناته فاندينج سردي ناتاتهم سلازخونة organized كلهم سرعوا سرع تقوم كبروان إثيوبيا كحقوا مالتي ساكشن كجورو لا سردي فاند كبزي تقبل جورو كبعال IMF World Bank مالتي Ethiopia until the Ethiopian government fulfills its obligations under the agreement, including humanitarian aid, protection. هي كم سرعة الدعات هو مقبت سرقو زلاوي أنا كوي السون مثلا خلك يخونوا ناي مقبت متاو ناي security for civilians, human rights monitoring, and a restoration of services, including the internet. Yes, we've internet ون كساب زقبر أب تكراي أو ديتات كساب زقبر نا إثيوبيا من قستو معنقو كندبر للنايس مثل made clear to leaders of the Ethiopian government that full implementation of the agreement reached in Pretoria and elaborated in Nairobi is essential to restoring the partnership that we previously enjoyed. الكنتنا نخطل مس إثيوبيا من قستي كل نجار بسرعكو على له يقول له تستفراربو بقاكو تجارو خويلمكو كوفيرو نتجارو كم حاليكو. We've got tens of thousands of Tigrayans, ethnic Tigrayans in other parts of Ethiopia that have been put in detention centers. The UN International Commission for Human Rights on Ethiopia in September of this year said that the detentions are ongoing and that reliable information indicates that torture is occurring at these facilities. ኢትዮጵያን ዘቕምጥዎም ዘለዉ ተጋሩ ቶርቸር ንግበሩሎም ቶም ተጋሩ ቶም ዕቁባት ተገይሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይሩሎም ዘሎ ብላሎ. Will you commit to not supporting lifting AGOA and not supporting international lending until these ethnic Tigrayans are released? እዞም ተጋሩ ክሳብ ዝፍትሑ ጠቕላላ ዝልቃሕ ገለታት ኩሉ ነገር ናይ ኢኮኖሚ ነገራት ጠቕላላ Yes, this is part of our dialogue with the Ethiopian government and with all parties who committed abuses during this terrible conflict. And then there is the disputed area of Western Tigray. We saw ethnic cleansing. There in November of 2020. The agreement calls for a constitutional resolution as to which regional government should control Western Tigray. That could very well mean a referendum. Wouldn't any such referendum have to include only those people who live there before the ethnic cleansing, rather than excluding those who have been driven from their home? بعلم decide قولوا ولا referendum كير قال ناوس تجري زلوا حمرانات قال جلسني أو زلوا زنبر السبت راح خونا له حتى زوج ما حد يسمع ذا بلو تجاركم الله سلوا أتي النيوز كله شحات كده شحات لو توز نبرت رفيج غيرهم زوج ودك حجر وبقول من كأتو يبلو من بلالو سبعة homes and including those who moved in after November of 2020. Congressman, I know that بدحري نوفمبر 20 كلتن ساتهم كأتو أينبرو منتم سلهزي أوز نبر هزمت راح كدمت
إذا لما انتهيوا بتدمتي تقارون خعوات وكوسلوت بوتا زيناتهم أو قلم أتهم كم زعلت يقدر يقولوا لوز عن That issue is going to be discussed by the parties, as you said, under their constitution, and I don't believe the details about how they would conduct or any referendum or address resolution of that dispute have yet been determined. So I'm not in a position to address specifically. Well, زيتات دكيريكم تريوز لهم of course. Sanctions are mining now. وركتاتنا قال ملك جبار أبلعنو إساسا فورك معلو جبار قلنا السانكشن إذا كسب حج سريع له كوت ريستريكشنز جيرو ملو نيرو مالتي وتصالو حالتي ناب تشاينا كيدو ناب راشيا بتي زقن كلمة تقعزو استقبريتي كسب أنتي شيبين كامبين رقمتين نقدر كي جبرانا بانا نعتاتن ونتطعو كبلو دو كلمة دو بتعمي زهزة أو كم زعينة confrontation على الأنبار أبزوان زي حدا شمولت عسرت زغونا بوينتس بمنتاي عينت مس إريتريا ديل كقول تسامع معهم فريمولو بايدن قالتات باستراتيجي أمريكا بخمي واسع كم سنبر كم سألكمي أفسالساي مالتي زي كم كان إيت جيركم سلوا مجمريا زقوركو أما آخر آتاتي قال قبر خلينا International Monetary Fund IMF World Bank United Nations انتهي كما يجرون $100 تقاطات يرون الصبح اللي فيكم رأيو تمنيسكم رأيو في تزقوركو زرا أخمر يخمر له سلازي إمبار اتصال ساي بروجكتي إذا كان أي تقويلا سب أرسلت زغونا بوينتس ديسكاس كقبري بصحوف أوتي أوبو زرقي حمو May 5, 2020 تستزركها لا US policy قبل لإريتريا مو بدي أقر فوقكم من بار نتنا إير أسملاش أديس أبا أتي له 5 فلتو كاو خوينو يزارب علو بزوح نقرات بزعبا إرترا نقيرو نايو مع بل ودنا دماس مرا يزرلو كساب الجي I don't know عيدو اللين أي مسأل نابزي قنا يزرلو مثلاني تزمت من البردم دولة ليدا إلى حسبه مو قالنا والتا حقي مع بالودنا أبس مرا خوينو كن أب إندبندنس معالتي عجبرن فيديو تاتمو من البرد تقليلو كم سألنا خون قلنا حنقفانا نسبه ودنا مسمى ما كبسرنا سبو نقراتنا هاقرو تتقفعي نتمنقس تتوز بنا جغناس لزخونه رازي خونس كاونا لعلي بلح كوينو دما بقى هاقراويان نزخونا إريتراويان يتحبابر سلازولو أزينا تحقوش نخمة تسفان قبل ولدو دما ولا كانت نافقوتو موتيهم كخونو تسفان قبل مو بتسفان تسبيو سلما متيك حبرنا مالتي بقى بخمزي نودونا لهم مع أنت لسان جرمان أفصال ساكناتنا أنا أفصال ساكناتنا نعد ما أتجيزي أمس أخلكم سألكم به لكن شو نحن